Игра начинается с красивого менторского голоса рассказчика, красиво погружающего игрока в историю. И пока на глазах игрока пробуждается один из клинков Элизиума, горький голос рассказчика горько резюмирует, что его мир близок к своей смерти. Легенды Элизиума и сама земля Элизиума сгорает в пламени войны. И именно сейчас, в самый страшный момент истории самого Элизиума, начинается наша легенда. Первый персонаж истории – великий воин в охваченном огне зимнем поселении, прорубающий себе путь через толпу теплокровных, не зная пощады для своих врагов. Но как бы не был силен этот солдат, он встретит свою смерть не в бою, а от рук ребенка. История продолжается. Кто-то, внешне похожий на воина из присказки рассказчика, пробуждается в неизвестном месте и слышит взывающий к нему голос. К герою взывает клинок Элизиума, чье пробуждение было показано нам пару мгновений назад. Клинок зовет себя Арах, и он называет имя героя – Даст. Арах настойчиво взывает Даста к пробуждению, ибо он призвал этот меч. Как и зачем Арах не отвечает, но обещает, что они оба узнают это со временем. Запомните этот момент. Здесь важна формулировка каждой сказанной фразы, что, увы, не отражено в единственном русификаторе игры. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of his sword. При знакомстве с Фиджет Даст осознает, что у него потеряна память. За него знакомство с Фиджет начинает Арах, собственно, еще раз называя Дасту его имя. Даст соглашается с этим именем, но отмечает, что вспомнить его не может. Фиджет говорит, что она просто присматривала за волшебным артефактом, чтобы Даст правильно понял значение слова «страж». Арах же представляет себя сам. 200 лет он находился в состоянии сна, и сейчас именно Даст пробудил его. Более того, Даст не просто призвал Араха, он избранный владелец этого клинка. Как страж магического артефакта, Фиджет протестует, желая вернуть клинок обратно. Ей не нужны лишние проблемы, потому что меч по своему желанию взял и улетел куда-то. Даст уговаривает Фиджет, по крайней мере, помочь ему понять суть происходящих вещей и хотя бы выбраться из этого неизвестного места. Фиджет попытается бросить вызов Дасту, что будет выглядеть очень мило и комично, но все же она согласится составить компанию герою. Well, then you leave me no choice. I challenge you. The winner gets the sword. Well, All right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. Арах утверждает, что на востоке отсюда есть деревня, где, возможно, будет шанс пробудить память героя. С этого момента приключение Даста, Араха и Фиджет начинается. Я думаю, лучше сейчас расскажу то, что вы сейчас видите и слышите. Посмотрите на внешний вид игры. Он похож на акварельные и масляные краски, которыми рисует художник. Я особенно люблю такого рода картины. В них как будто художником запечатлена жизнь, которую может увидеть и которую может красиво описать только художник. Я верю и вижу любовь художника, прорисовки и анимации задних фонов, игре света и мелких частиц. Тут даже есть миленькие кролики. Этот мир как будто вживую нарисован, и в него автором была вложена частичка собственной души. Буквально. Это чувство очень хорошо ощущается при первых минутах игры и вызывает огромную толерантность и уважение к автору. Ребята, это 2012 год. Даст выглядит очень красиво, даже спустя 12 лет. И конечно же, эта красивая картинка оживляется музыкальным сопровождением. Красивый эмбиент пролога, где пришел в себя Даст, обладает очень нежным набором звуков, из которых я могу выделить очень красивый перебор клавишных инструментов. Другие звуки обладают невероятной глубиной и нежностью звучания. Эта музыка звучит очень и очень осторожно в нашем сознании и в сознании главного героя. Трек называется Twin Souls, души-близнецы, что уже намек на сущность Даста. Своим долгом считаю важным быстро отметить важность озвучки персонажей.
Даст особенно этим выделяется на фоне других легендарных инди-игр. Мы хорошо видим эмоции героев и ощущаем их еще лучше, благодаря их диалогам. Арах звучит как ментор-учитель. Спокойный и четкий бас, плюс идеальный образ клинка Элизиума. Это наш главный проводник в этой игре. Даст – главный герой, обладающий очень мягким и уважительным голосом, рассудительный, вежливый, в силу своей амнезии несколько неуклюжий в общении, но по-настоящему искренний. И, конечно же, Фиджет. Мне трудно описать эту бойкую и наполненную невероятной жизненной энергией героиню. Несмотря на ее размеры, Фиджет не обделена храбростью и весьма чувствительной душой. Она не бросает Даста одного с Арахом, желая как минимум быть уверенной в том, что с Дастом все будет в порядке. I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. All right, we found a chest! Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era, and are well beyond my capabilities. План говно, я не хочу в нем участвовать, я брезгую. I suppose we'll need a key then. Поначалу путь героев складывается очень спокойно. Даст постепенно приходит в себя, продолжая взаимодействовать с новыми компаньонами и изучая окружающий мир. Прекрасная музыка позволяет ощутить драгоценный момент единения с природой Элизиума и раствориться в спокойной атмосфере. Совсем скоро путешествие обрывается первой, но далеко не последней встречей с монстрами. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. No! Mash the buttons! Do something! Фиджет до дрожи напугана, а Даст вынужден вступить в бой, подгоняемый паникующей подругой. Даст удивляется тому, как легко он одолел толпу монстров, думая, что это заслуга Араха. Арах частично соглашается с Дастом, но сразу же говорит, что это не является причиной его пробуждения. Пока что первая цель героев – помочь Дасту с восстановлением памяти. Путь лежит в ближайшую деревню на той стороне леса, и первый отряд монстров кажется лишь малым арьергардом на пути героя. Фиджет успокаивается и даже дает Дасту фрукты, которыми он сможет в нужный момент восстановить здоровье, если будет ранен в бою. А я заставлю вас еще раз насладиться музыкой и расчлененкой монстров. Если у вас есть наушники, пожалуйста, играйте именно в них, иначе вы не услышите и половину глубочайшего звукового наполнения игры. Тема Прогалины активируется при первой битве Даста с монстрами. Она идеально и очень плавно переходит из Twin Souls в саму себя. Неожиданно вспыхивают ударные, музыка резко набирает обороты, чтобы прибавить энергичности и вложить эту энергию в удары Даста, чтобы дать ему силы противостоять ордам монстров. При этом я слышу прекрасный женский голос, который воспевает пробуждение героя, вдыхает в него новые силы. И я просто не знаю, как это объяснить. Этот эмбиент как-то невероятнейшим образом синергирует с красотой Элизиума. Моя личная просьба. Послушайте все эти композиции в отрыве от игры, потому что вся красота звука в игре чуть-чуть заглушена. Не лишайте себя этого глубокого опыта.
По мере продвижения к деревне Даста иногда посещают смутные воспоминания этих мест, но никаких конкретных вещей вспомнить пока что герой не в состоянии. Really beautiful up here. Yeah. So, any idea where we are? I was maybe hoping you could tell me. Oh, silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Очищая эти земли от полчищ монстров, Даст продолжает путь, совершенствуя свои навыки. В некоторых местах видны оставленные походные палатки и костры, но пока что других дружелюбных существ герои не встречали. Позже, прямо на пути героев, установлена палатка торговца. Is that a tent? Is there somebody in there? Whatever it is, it's got glowing evil eyes of evil. A merchant lies in wait. Do not let his appearance frighten you. I sense he only wishes to assist in our journey. I've been expecting you, stranger. Who are you? Merely a friend with many wares for sale. Shall we conduct business? Торговец выглядит загадочно настолько, насколько это вообще возможно. И что более интересно для Даста, предлагает свои товары и помощь. Он не рассказывает, кто он и откуда. Важно то, что он не из этих мест и не знает, какой товар в этих местах обладает наибольшей ценностью. Поэтому предлагает сделку. Даст продает торговцу товары, которых нет у него в ассортименте. Торговец их выкупает по завышенной цене и позже предлагает их в большем количестве. Бонусом идет чертеж для кольчуги. Это подарок доброго торговца, который подозрительно заявляет, что Даст не готов в полной мере к продолжению своего пути. Что-то мне подсказывает, что это дружелюбие непростая забота о клиентах. Будем это иметь в виду. The materials you've sold me will be quite useful. I'll attempt to restock them as time goes on. I also share my stock with other merchants. With our help, you will save valuable time collecting rarer materials. Thank you. Watch your back, my friend. Обоюдовыгодная сделка совершена, и Даст продолжает свой путь. Уже вскоре отряд героя доходит до домов в максимальной близости от деревни. Looks like we're heading in the right direction. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Way behind. Тут есть интересный момент, где Арах учит Даста парировать атаки врагов, и Араху даже жаль монстров, которые заполнили земли Элизиума. Интересный штрих к характеру нашего компаньона. А еще чуть дальше, наконец-то встречается невраждебное существо. Точнее, это существо милая бабушка. Ask them if they've got anything to eat. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Hey, I'm not a pet. But, I would appreciate that. Thanks. Бабушку зовут Кора. Она приятно удивлена встретить кого-то так далеко от деревни. Деревня, кстати, называется Аврора. Душевной и долгой беседы, увы, не выходит, потому что дальше слышны крики о помощи. Монстров слишком много вокруг незащищенных поселений. И Даст с Фиджет спешат на крики помощи, где им предстоит серьезный бой. Let's get going. Yes, please hurry. Be careful. Look! Please help us. А я слышу саундтрек босса. В бой! Под такой саундтрек не жаль и жизнь отдать.
За Элизиум! Порвем на куски этих каменных гигантов! Победа! Is that it? Did we get all of them? Yeah, I think that's it. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy swordsmaster, and none too soon. Bah, they weren't so tough. I could probably take on another 4 or 5 of them. You know, if I had to. And Dust was there. Мирные жители нам благодарны за спасение. В коротком диалоге подтверждаются худшие опасения. Волны монстров усиливаются, и это уже больше похоже на скоординированное нападение. Особенно, когда к деревням спустились каменные гиганты. Арх подводит итоги. Первая часть приключения закончена. И важно то, что Даст успел прийти вовремя на помощь мирным жителям. Даст же действует как будто на автомате, не испытывая особо никаких чувств по этому поводу. Наибольше всего он обременен поиском своей памяти. These people are safe, and that is what is important. Let us continue onward. Пожилая пара нас еще раз благодарит, и наш отряд достигает стен деревни Аврора. I just need to sit here for a while. My leg still hurts. You should get to safety when you can. I cleared out quite a few monsters on the way in, but you never know when they'll be back. Did one of those monsters hurt you? Well, I mean, not exactly. This old lug twisted his ankle running away from those monsters. Nice of you to stick around to protect your poor old wife. I was running to get help. Yeah, lots of help in the tool shed, I'm sure. What, you got a little army hiding in there? Maybe I should go. Oh, no, please don't get the wrong idea. I still love my husband, even if he is a coward. Bah!
Oh, by yourself. Hold it right there. Stop right there, criminal scum. Хаджет не ворует. По крайней мере, его не ловят. На входе в деревню нас встречает охрана. Все патрули находятся в повышенной боевой готовности, а Аврора находится в частичной осаде монстров. С запада, откуда пришел отряд героя, нет поселений, и потому охрана поначалу с подозрением относится к Дасту, пока до деревни не доходят слухи о спасении Дастом пожилой семьи фермеров. Этого достаточно, чтобы получить уважение жителей деревни и чтобы к нам относились менее подозрительно, не говоря уже об уничтожении целой орды монстров. Даст же, конкретно, не получает никаких подсказок, как вернуть память, поэтому отряд просто гуляет по этой деревне и знакомится с ее жителями. Первый из них – Бин и Калум, двое охранников. Один слишком стар, другой не слишком умный. That's an interesting outfit you're wearing. Oh, you're one to talk. Can your friend even see from under that hat? He can see everything. It's spooky, really. No reason to get defensive. Just trying to help. В свою очередь, Арф уверенно утверждает, что ответ где-то в деревне. Слишком размытая и уже немало подозрительная манера общения покровителя главного героя. Арф просто ощущает, что в деревне есть триггер для памяти Даста. Даст же снова ощущает чувство дежавю. Он знает эту деревню, но никто не узнает его. При этом героя охватывает параноидальное чувство тревоги, как затишье перед бурей, как выражается сам Даст. Следующий житель деревни – Августин, весьма крепко сложенный мышь, приветливый и легкий на подъем. И тут удача на стороне героев. Августин наслышан о подвигах отряда Даста и решает эффективно перепоручить одно дельце. Мышь должен уже давно занести материалы к кузнецу к востоку от деревни, на перевале лучников, но идти туда опасно. Сложив 2 плюс 2, тот предлагает Дасту выполнить это поручение за самого себя. Дополнительный бонус и мотивация – чертеж для усиления клинка Даста и возможность наконец-то встретить кузнеца. Возможно, я излишне подозрителен, но это или очень подозрительно удачное стечение обстоятельств, или же невероятная удача. Заодно передадим кузнецу привет от старины Авгастина. А еще нам сказали, что на другом конце деревни есть магазин. Будем иметь в виду. Другой житель деревни – Джани. В двух словах, очень ворчливый и бесполезный поселенец. И излишне высокомерный. Я не буду так же высокомерен, потому что за диалоги мы получаем жизненно важный опыт. Поэтому выслушиваем немного спеси этого зайца. Следующий заяц более приятен в общении. Моска. Если это был бы русский фольклор, это был бы каноничный серый заяц. Молодой, робкий и слегка тусоват. Everyone's talking? Of course! You're the one who saved Oneida! My name is Mosca and I am at your service. If you need anything, just let me know. Say, are you staying long? И у Моски тоже есть для нас задание. Он сразу спрашивает, много ли чудовищ на тракте. Даст еще раз говорит, да, их много и очень даже. Поэтому выходить из деревни опасно. Моска сразу просит Даста по возможности посетить деревню Денхэм. Это на востоке от деревни Аврора. Мотивация Моски проста. Девушка. Плохо то, что от деревни не было давно новостей, и это очень тревожит зайца. Поэтому Даст по возможности обещает посетить деревню Денхэм. Definitely is. I want to make sure she's okay. With all these monsters around, there's been no word from Denham at all.
Mosca, if my travels take me there, I'll let her know you're thinking about her. Oh, thank you so much. You're great. You're really, really great. Кроме зайцев, тут есть еще и другие теплокровные. You're perfect. Thanks? Not you. Listen, do you hear it? Знакомьтесь, Рид. С кукухой у него проблемы. Это даже видно по потухшим отчасти глазам Пушистика. Он зациклен на какой-то коробке с каким-то проклятием. Ради спокойствия Рида и, наверное, окружающих, Даст обещает по возможности выяснить, где находится эта таинственная проклятая коробка. По крайней мере, одержимость Рида не на шутку пугает. Probably his distaste for your nuttiness. I can hear its whispers coming from below. Down, deep down in the earth. If you're ever down there, please, you must find my box and return it at once. And whatever you do, do not open the box. Okay, Reed. If I find your box underground, I'll be sure to bring it back. Oh, my box. Where's my box? Do you have my box? I must have it back. Find it, please! Идя дальше по деревне, мы встретим еще одну особу. Hi there. Well, hello. You're a quiet one. Dust, manners. You'll have to excuse him. He's a bit worn out, saving the village and everything, you know. Yes, I heard something about that. Ah, yes. Well, good. Honestly, it doesn't matter. They'll just keep coming back. And there's nothing we can do about it. Excuse me. Это что сейчас было? I didn't introduce myself before. My name is Dust, and my companion here is Fidget. Hello again. Dust? Really? А вот сейчас обидно было. Is something wrong? No, I'm sorry. It's just an interesting name. I'm Ginger. Oh, and about those people you saved. Yes? Well, that was a noble thing to do. So thank you. Да, мне даже сказать нечего. Новая знакомая Джинджер, и она явно в плохом настроении, но тоже поблагодарила Даста за спасение фермеров Авроры. Больше она ничего не сказала, а Даст ловит еще один переклин характера. Уже видно, что Даст мало того, что потерял память, так еще и с самосознанием или кукушкой у него тоже все как-то не так, как надо. Не как у Рида, Даст не безумен, но, видимо, случилось что-то, что буквально перезагрузило мозг нашего героя. И если так подумать, это уже звучит весьма страшно, потому что Даст не говорит о том, как он вообще себя чувствует, и насколько серьезная у него проблема с памятью, а может и не только с памятью. Мы уже на другом конце деревни, где, кстати, находится лавка забавного торговца. Зовут его Мордекай. Язык у него хорошо подвешен, и льстить он тоже умеет. А его магазинчик очень поможет Дасту, когда речь зайдет о пополнении припасов для дальнейшего приключения. Thank you for coming in. I can almost guarantee your satisfaction. Almost. Thank you. Далее Даст случайно наткнется на обеспокоенную маленькую Лети. Девочку зовут Калин, и она ищет своего младшего брата, Корбина. Даст тут же вызывается помочь девочке, особенно когда появляется угроза того, что маленький заяц находится вне деревни. Колин говорит, что ее брат работает на Джане, того кролика с трубкой, но этот хмырь что-то утаивает. Сразу возвращаемся и допрашиваем его. Gianni, huh? Okay, wait here. If you find Corbin, please bring him home. I'm really getting worried about him.
Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? Он же имеет наглость быть недовольным в этой ситуации, и хуже то, что он послал Корбина в долину Айвидейл за деревню, чтобы помыть одежду. Когда Даст уточнил у него, осознает ли этот идиот опасность таких поручений, тот ушел от ответа. Значит, надо максимально срочно найти бедного зайца на побегушках этого ублюдка. Maybe you should go look for him instead of waffling about. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Одним из последних жителей деревни будет мэр Брэм. Good day, I'm Mayor Bram. So, you're the hero I've been hearing about. It's nothing, really. We're just passing through. Он тут же еще раз благодарит Даста за спасение жителей деревни и истребление орды монстров на западе долины. И дает понять, что ситуация не просто сложная, а трындец какая сложная. Деревня находится под постоянными атаками монстров, оттого все вокруг очень нервозные. Даст вдруг решает спросить у мэра, знает ли он что-то про Джинджер. Брэм сразу же заступился за девушку, тонко намекнув, что об этом не надо сейчас говорить, и что у Джинджер была какая-то катастрофа год назад. Брэм быстро уходит с этой темы, явно намереваясь просить Даста о помощи. Даст от чего-то начинает морозиться. Мэр сразу предлагает сделку. Если Даст что-то ищет, он приложит все усилия для того, чтобы помочь герою деревни. Но Дасту надо будет выследить лидера монстров. Whoa, whoa, whoa. You hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Опа, а это уже серьезно. Кто-то направляет орды монстров, чтобы истребить деревню Аврора. Обеспокоенность мэра тут же становится более чем оправдана, как и его желание воспользоваться способностями Даста, Фиджет и Араха. И тут, как я уже говорил, важный момент. Запомните то, насколько тяжело Дасту удалось простое и даже очевидное в такой ситуации решение помочь деревне. Оно для нас кажется максимально логичным для игрока или простого человека, но мы видим, что у Даста большие проблемы даже с такими простыми вещами. Я уже говорил об этом чуть-чуть раньше, когда Даст общался с Джинджер, и его переклинило. Об этом нам не говорится, но похоже для Даста необходимость вернуть память настолько важна, насколько это возможно представить. Of course, if you said no, I need to bite your face off. Charming as always, Fidget. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. That's my boy. Итак, мэр деревни благословляет нас на наш крестовый поход против монстров, чтобы найти их лидера. Брэм еще раз просит Даста быть максимально осторожным, потому что в деревне уже есть несколько погибших патрулей. Создается впечатление, что Даст пришел не просто вовремя, он пришел буквально в последний момент, когда оборона деревни держится из последних сил. Буквально. Как Гэндальф. Вы думаете, что это простое совпадение, дорогие зрители? Я думаю, что слишком много совпадений на квадратный метр сюжета. Кстати, нас отправляют как раз таки в лес Абадис. Нет, звучит плохо. Abadis Forest звучит более благозвучно. Кстати, напомню, в этом лесу находится деревня Денхэм, где живет девушка Моски. Значит, задерживаться героем больше смысла нет. На границах деревни нас встретит здешний ремесленник-стражник. Yeah, that's me. That's great. So you must know your way around out there. Maybe you could do me a favor. Depends on the favor. What is it you need? Well, allow me to introduce myself. Зовут его Фейл. Имя не очень. Фейл скромно заметит, что он ответственен за экипировку в патрульных деревнях. А экипировка у них эпик фейл, так сказать. Фейла же этот фейл не устраивает. Но беда в том, что материалов для нормального снаряжения у деревни нет.
Поэтому Фейл также предлагает сделку. Если Даст добудет некоторые материалы в битвах с монстрами, Фейл выкупит их по очень высокой цене, чтобы улучшить снаряжение охраны Авроры. Дасту же понадобится каждая золотая монета для покупки еды и снаряжения. Сделка заключена. И я быстро скажу, что собирать эти материалы без колец на дополнительный лут очень тяжело. Но даже если вы соберете половину материалов в своих походах, а половину купите у торговцев, вы все равно останетесь в хорошем плюсе. Поэтому можно идти выполнять задания жителей Авроры, а в конце, если чего-то не хватает, купить в деревне, а затем идти отдавать эти материалы Фейлу. Сначала надо поспешить в долину Айвидейл, там в смертельной опасности младший брат Калин. Долина не такая уж и большая, но надо искать маленького зайчика. И это будет сложнее, чем кажется. Oh my, you really should have saved first. Bloms, deadly creatures. Keep your distance. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at him. Нет. It was at this moment that he knew. He fucked up. Are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Победив сразу два гиганта, нам навстречу выбегает зайчонок Корбин. Он рад нам так же сильно, как и мы ему. Даст сразу отправляет мальчишку по безопасному пути обратно в деревню, а сам спускается за бельон Джани, чтобы пареньку не прилетело лишний раз. No, Corbin, you go home. I'll take care of it. Oh wow, thanks! Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now, go on. Hurry back to town. Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. It'll be great. Well, here's where Corbin dropped the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing. I'm just saying, wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know, completely by accident. Or, you know, not. You are positively evil, Fidget. But...
Boo! Boo, I say! You're no fun, Dust. No fun at all. Вернувшись, Даст на всякий случай еще раз переговаривает с мальчишкой, отдавая его старшей сестре и беря с него слово, что тот не покинет деревню. А далее вселенная нас вознаградит за наши 1000 комбо, если вы успеете их сделать до сего момента. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Well, You're so strong, I'll bet you'd have no problem getting a 1000 hit combo. Of course he wouldn't. He could do it in his sleep. Sleep combo. Fidget, calm down. Whoa. Do you really think you could do it? Actually, I've already done that. I knew you could do it, Dust. Someday, I'm gonna be just as powerful as you, and then I'll be able to get a 1000 hit combo. Well, let's hope you never have to. Yeah, believe me, hitting 1000 takes a while. I should know. Oh, should you? I've gone 1000 hit combos. I get them all the time. Forever. Yeah, of course you do. Come on, time to go. Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Даст отдает белье придурку Джани и уже открыто переходит к угрозам, чтобы больше таких глупостей этот индивид не совершал. Иначе это уже будет плохо для него самого. Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type, and I didn't report his laundry thievery to the guards. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he alright? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help it. You know what? I kinda hate this guy. And I would just love to maul his face off. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Завершив этот неприятный диалог, очень рекомендую отправиться на Перевал лучников, чтобы наладить контакт с кузнецом и наконец-то выковать броню и усиление оружия. Это очень нам пригодится в Abadis Forest. Лучше закрыть все дополнительные задания и спокойно идти по основному сюжету. Заходя на Перевал лучников, эта музыка, ребята, это один из самых моих любимых треков в игре. Я не могу его обойти. Это синергия скрипки, пианино вместе с ксилофоном просто прекрасны. Это сочетание я полюбил еще до Undertale. Настолько красивая смесь композиционных постановок вместе с драйвом битвы дает невероятные ощущения. А если на это сделать рок-кавер, это уже будет музыка и Соника, черт меня побери. Это уже рок, это уже мощь. Всем слушать.
Пока я заставлял вас слушать эту прекрасную музыку, Даст добрался до кузнеца. Whoa, hello there. Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. So, you were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have bloms in the attic? Oh, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. Кузнец оказался гораздо милее, чем я думал. Но нам прежде всего важно, что это кузнец. Ура! Можно улучшить снаряжение. Ну и познакомиться. И это снова заяц или кролик. Наверное, это заяц. Зайчиха Хейли и ее брат Мэтти, похожий на главного злодея Рокки 4. И здесь уже вышла хорошая душевная беседа. Хейли и Мэтти работают одни, но постоянно к ним ходить не нужно. Если Даст найдет в Abadis Forest передатчик одного из клиентов Хейли, она сможет дистанционно связываться с Дастом и принимать от него заказы и телепортировать к нему снаряжение. Очень полезная вещь, а в Abadis Forest мы скоро отправимся. Отец Хейли сейчас не на континенте, где-то в море в поисках новых минералов для брони и оружия. Вторая тема диалога – история кузницы и самого перевала лучников. Много столетий назад, когда земли Элизиума были захвачены другим королевством, последние отряды короны держали оборону на этом перевале. Лучникам и солдатам нужно было снаряжение, и больше всего стрел. И здесь была создана кузница, прямо на горе одного из перевалов, куда мы так долго и тяжело взбирались. Но, увы, кузница находится очень далеко от других поселений. Главное, мы выполнили задание, познакомились с очень милой кузнечкой, которая явно неравнодушна к Дасту, обновили экипировку и готовы идти в Abadis Forest, чтобы очистить лес от монстров и обезопасить деревню Аврора. That went incredibly well. Do you know why? I don't know, Fidget. Why? Oh, don't be so dense. It's because she likes you. Fidget, what are you talking about? You didn't see the signals? She was giving you the signals. That's great, Fidget. Really, I'll keep that in mind. И я тут чуть-чуть побомблю. Здесь имеется на локации очень много секретов. И все они недоступны будут аж до конца игры, пока Даст не научится двойному прыжку, скольжению и лазанью. Также тут есть классическая для старых игр дверь с кучей замков. В нашем случае это магические колонны, которые открываются только если у нас есть камень резонанса нужного цвета. И все камни мы получим только к концу игры. И лут в сундуках уже будет совсем не актуален. Никто не мог сказать Дэну Додрилу, что это плохая идея. Вот некоторые вещи, например, магические ключи, были бы очень кстати, вот прямо сейчас, а их достать ну никак. Ну ладно, да, что теперь хватает сил и камней навыков, чтобы не бояться даже очень большой орды монстров. Вперед в Abadis Forest. Не передать словами, как к месту пришлось улучшение, которое нам подарил Августин и выковала Хейли. Сила Даста умножилась в разы, и теперь он воистину неостановим. И это при условии, что сейчас мы будем улучшать способности Фиджет, а Даст будет улучшать свою атаку. Эта локация будет пройдена быстро и с большим удовольствием. Новая броня также будет спасать Даста даже от смертельных атак. В лесу достаточно холмистых местностей, лагерей охотников, а также очень много красивых водопадов и озер.
очень красивая локация. Finally, we're out of those caverns. What's the matter? Afraid of the dark? Ha! I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. Wait, heights? How's that possible? You fly all the time, everywhere. Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten that I can still fall at any time. Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. В глубине леса отряд Даста может наткнуться на колонну резонанса с синим камнем. Синий камень нам уже дала Хейли, а за ним тот самый передатчик. Теперь мы можем общаться дистанционно и уже по факту необходимости заказывать снаряжение у Хейли. Хейли будет этому рада, но попросит все же Даста возвращаться, хоть иногда на перевал лучников. Благо, после предыдущей эры в Элизиуме осталось очень много активных телепортационных сфер. Тем временем мы поднимаемся все выше и выше. Пору этот лес называть высокогорьем из второго сектора Мобиуса. Мы даже наткнемся на несколько домов, но они будут пусты. Ох, это не к добру. We must be getting close. How can you tell? Look. We may still be able to save the others. Let's hurry. This was done recently. We don't have time to wait for it to die out. There's got to be another way around. That did it! I can hear the water rushing below. You're not very subtle, but that wasn't half bad. I really don't like the look of this.
We've made it this far, Fidget. Stay close to me and you'll be fine. What do you see, Yara? Anything? Another enemy stands before you. But this one... What is it, Ara? Such hatred. Be careful, Dust. So, you've come. What have you done? You murdered all these innocent people. You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fьюz was victorious. Now die! The lights of Elysium shine upon me. But can they reach the darkness within you? I have come to my end. What are you? Among the last of a dying breed, a once proud race, extinguished by your hands. My hands? You and your warm-blooded kin. We Moonblots were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family. I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt. It is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind, our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees?
My vision has left me. I return now to the life thread and to my brethren. No, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it! He knew who I was, Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Gaius. Вопросов стало только больше, однако Даст пока что спокойно воспринимает все происходящее, как нечто должное. Фидget, кстати, блеснет своими магическими способностями, скопировав магическую атаку Фьюза. Теперь там доступен огненный вихрь. Очень сильное оружие. More monsters. What's the problem? Well, Fьюz did say they were his children. Children or not, they don't look all that happy to see us. Hey, Ugly! Are you gonna play nice? There's just no pleasing some people. It was a valiant effort, Fidget. Еще больше оборот сюжета произойдет, когда мы снова встретимся с нашим таинственным торговцем. Он знал про Фьюза и назвал его смерть печальной необходимостью. А судя по тому, как он говорит про лунокровных и как он отвечает Дасту, видно, что этот торговец очень непростое существо. Если он так рассуждает о конфликте теплокровных и лунокровных и даже разбирается в политике этих двух рас. Таинственный дружелюбный торговец. Кто же ты такой? Покидая Abadis Forest, нам попадется записка некой Сарахи. О, это девушка Моска. Она успела убежать в момент уничтожения деревни. Я представляю, как будет счастлив Моска. Это действительно хорошая новость. Нам таких нужно как можно больше. В конце локации нас ждет кириллийская арена. Геймплейно это арена испытаний, где можно получить дополнительный опыт и снаряжение. Это или забег на время, или же пространственные загадки с телепортационными сферами. Очень интересное занятие. Чем выше результат, тем больше награда. Правда, беда в том, что эти испытания будут разбросаны так же неуместно, как и сундуки. Поэтому это только вам решать, проходить их или нет. Мне было приятно проходить даже испытания с телепортами. Почему бы не получить лишний опыт и пройти испытания? К тому же, сами локации очень красиво стилизованы под руины прошлой эры Элизиума. Если вы не поленитесь, чуть-чуть пофармите и прокачаете Даста и Фиджет, сложность доставят только испытания головоломки. Я прошел испытания и собрал все доступные сейчас сундуки и возвращаюсь в деревню Аврора. Нас ждет важный диалог с мэром, и тут я лучше не буду ничего комментировать. Sir, the preparations are nearly complete. We found another of their camps, but it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere, and we need to know where that is. Of course, sir. If that's all. What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all? We are investigating, sir. But surely you don't believe... Commander, it is not your place to question what I believe. Our moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Where are you, my friend? Why are you hiding from me?
Aha! It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard, wore strange armor, called himself Fьюz. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik village, a few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fьюз, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Теперь нас будет ждать обстоятельный диалог с Джинджер. Она не просто так вела себя странно, встретившись с Дастом в первый раз. Спеша ее перехватить, по пути мы наткнемся на Анеиду, бабушку фермера. Они укрылись в деревне, однако ее мужу может понадобиться помощь. Учтем. Но сейчас надо спешить к Джинджер. He's been pacing near the west entrance of the village, near the field where you rescued us. Thank you, Dust, for everything. А здесь важный диалог. И если Фиджет и ее мысли кажутся логичными для тех, кто вообще не знает ни о какой вражде теплокровных и лунокровных, то Даст и Арах заодно заочно обвиняют во всех грехах генерала Гая. Безапелляционно. Сейчас не время, но если это не подозрительно, то как минимум очень странно. Потому что генерал Гай на секунду главнокомандующий королевской армии, а Даст и Джинджер теплокровные. Они одной расы. Oh, you again. Mayor Bram said you'd left already. Yes, he asked us to stop the leader of these monsters. Turns out it was a moonblood named Fьюz. He'd gone completely insane. Fьюz? Oh no. He was leading those monsters? You killed him? So you know him then? Was he always a homicidal pyromaniac? What? No, never! Why did you kill him? He destroyed Denham Village, Ginger, slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, then, for releasing Fьюz from his madness. Right before the end, he seemed lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked our village, burned it to the ground. I thought Fьюz had been killed. Now I wish he had. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That outfit, it belongs to Gaius' soldiers. Who are you, really? I don't know. That is not an answer! Hey, ease off! Dust can't remember, okay? He doesn't even know his real name. You know, you should be more thankful. He just saved this village twice, and well,
I watched him do it. And I'm also really hungry. Fidget, please calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius' soldiers. And that can't be good. Perhaps. But your friend is right. You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that. Especially if they knew I was here. А вот теперь минуточку. Теперь буду говорить я. Джинджер по факту является предателем своего королевства. Ее мотивы не раскрываются. Арах тоже очень явно занимает сторону лунокровных. И Даст, который, я напомню, только благодаря влиянию Фиджет и Араха согласился помочь деревне Аврора, сразу и со всей уверенностью заявляет, что во всем виноват генерал Гай. Его мотивация лунокровных, причины конфликта не описаны. Нам рисует портрет Гитлера во плоти. И прекрасно то, что во всем виновата война. Фьюз поехал крышей, виновата война. Нападают монстры, война виновата. Очень удобно, вам не кажется, дорогие зрители? Даже при условии наличия магии, другого мира и может быть даже других форм существования души и тела в мире Элизиума, любому существу нужна будет мотивация для поступков. Через минуту вы поймете, что в этом мире война – это чуть не ли стихийное бедствие, обладающее как будто собственной волей. Генерал Гай – это как будто Марс, древний римский бог войны. Или даже хуже, вестник апокалипсиса. Война. Внимательно послушайте слова Джинджер, потому что другой лорной информации о том, как работает магический план Элизиума, у нас не будет. Why is Gaius so obsessed with killing these Moonbloods? What did they do? Nothing. They exist. General Gaius sees them as an impurity, a kind of cosmic mistake that he believes must be wiped from this world. I've tried to help where I can, but it's hard. There aren't many Moonbloods left outside of their homeland, and it's only a matter of time before Gaius wipes them out entirely. Is there anything I can do to help? If only one man could stand against an army. Sadly, no. There's nothing any of us can do. Any hope for the Moonbloods died with my family. Mayor Bram mentioned you were leaving town. Yes. The rivers and streams around Aurora are beginning to dry up completely. Without water, the only thing to do is head north. It's only a matter of time before the others follow me. Why would the rivers all be drying up? It's not like it's been very hot. And wasn't there a big rainstorm a little while ago? I know, it doesn't make any sense. To be honest, I think this whole country is cursed. General Gaius's bloodlust has scorched this land forever. I doubt we'll ever recover. Я вынужден констатировать следующее. Даста нарочно настраивает против генерала Гая. Держим это в голове. His campaign continues to the north. If you want to help right the wrongs of your kind, you're free to join me. I'm afraid. Whoa! What was that? It came from the center of the village. Ah! What are these things? Monsters! Ginger, get down! That's the last of them. Ginger, are you okay? I'll be fine. You should go down below and find out what's happening. All right. You shouldn't stay here, Ginger. It's too dangerous. Head north. We'll catch up with you after we've gotten to the bottom of this. Stay safe, Dust. We'll meet again at Rowan Pass, at the foot of the Blackmore Mountains. После атаки на деревню подземных существ, Джинджер, к сожалению, убегает, и Даст не успеет задать остальные вопросы. Я же теперь буду относиться почти к каждой вещи максимально подозрительно. Я советую не спускаться вниз, а вернуться к мужу Анаиды и пройти открывшееся кириллийское испытание. Никто не знает, что ждет отряд героя, когда они прыгнут вниз в пещеры под Авророй. That depends. Did your box have a lot of flying monsters inside it? How would I know? I've never opened the box. Never. Ever. Except once. I think it's what made me this way. Maybe.
Okay, well, I doubt your box had anything to do with this, Reed. Still, I'll keep my eyes open. Well now, would you look at this? Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Okay, Augustin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Bah! Let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. Why are you still here, Augustin? You should head back to the village. Nah, I figured I'd take on the first monster that comes through here. I've had a full breakfast and I'm ready for anything. Сначала мы отдадим Моска записку его возлюбленной, но пойдем ее спасать потом. Потому что нам нужны навыки лазания по лианам, а они будут еще не скоро, черт побери. We traveled to Denim. It's been burnt to the ground. What? Oh, no. No, no, no! But there was a note. It's addressed to you from somebody named Sarahi. Sarahi? Oh, thank goodness. She must be alive. She must have escaped. Please, let me see it. What do you think, Mosca? She mentions a place that only the two of us know about. It's a hidden cove not far from here. Please, Dust, go there and see if she's safe. I'll be following, but I'm no fighter. If you insist on coming along, be sure to keep your distance. Yeah, when Dust starts swinging that sword, you don't want to be anywhere near him. Have you seen the screen? He just goes... You really ought to be better equipped, in case anything else comes through here. Nonsense. I crafted this spear myself. Yes, it's very nice. All right, that's enough. Why don't you two leave me alone now? Далее идем на запад к старику Гихону. Я же уже вижу важный нарратив, которым обладает вся легенда о Дасте в целом, в центре которой стоит важность человеческих отношений в целом. Это будет вами хорошо ощущаться, если вы не поленитесь пройти дополнительное задание. It's that obvious, eh? Very well. I haven't told Oneida, but I do believe I lost my pocket watch when those giants attacked us. And it's valuable? To me, yes. To the both of us, really. It was a wedding gift from her father. In fact, it's really the only thing we have to remember him by. I think I may have dropped it outside the farm, just before those creatures chased us back here. With my leg the way it is, I really can't be out looking for it. I'll go take a look. Thank you, Dust. Really, you don't know how much this means to me. На ферме Гихона будет интересная головоломка и сундук. В награду нам дадут несколько магических ключей, а я напомню, как они ценны сейчас. Hey, Fidget, can you use that sixth sense of yours to find Guillen's watch? Yeah, actually. I'm getting something from down that big scary hole in the ground. Why is it always a big scary hole in the ground? I'll have to get back to you on that, Fidget. In the meantime, we should clear it out for Guillen and Oneida.
loved it! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me! Well, we did save your life, remember? Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return, but here, take this set of treasure keys. Thank you, Gian. I'm glad we were able to be of service. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust. Знаете, я подумал, что Гихан вот кто по-настоящему русский серый заяц, только постаревший. И жаль, без своей большой семьи детишек. Интересно, неужели у Анаиды и Гихана не было детей? Я же вам ради интереса покажу скрытую бухту, где должна укрываться Сарахи, девушка мозга. И вы видите, что даже на момент получения этого квеста мы не можем пройти дальше первой щели. Иди спускайся в пещеры, иди по сюжету, нам говорит игра. Хорошо, 2 раза повторять не надо. Сначала выполню все поручения Фейла, получу больше 15 000 золотых, куплю все магические ключи и со спокойной душой отправлюсь в пещеры Кирамон. Welcome back. Thank you for coming in. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. I think that's it. I have everything I need thanks to you. Thank you, Dust. I think we're set on materials. Best of luck out there. Thank you, Dust. We are indebted to you for your help. Best of luck on your quest. You are my hero, Dust. Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. I'm not sure what you did, but Gian is back to his old self again. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Yes, very nasty. We should go around, I think. There's no time to find another route. Those monsters came up through here. There's gotta be a path down below. Well, here goes nothing. Супергеройское приземление. Коленям после такого кранты. Did you see something move up ahead? I saw something move. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. I don't see anything, Fidget. How could you possibly see anything in here with that big hat over your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. I thought you were afraid of heights. Oh, hush. Бу, испугался, не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Новая локация. Это значит что? Новая композиция. Я не буду сильно на ней акцентироваться, но скажу, что она очень хорошо разыгрывается. Начинается максимально загадочно и чуть слышно, а после взрывается энергией. Очень хорошее исполнение. А я еще раз замечу, что Фиджет очень сильно переживает за Даста. Это делает ей большую честь.
You've been poisoned. When you're poisoned, your life slowly drains down to nothing. If you don't take care of it soon, death is inevitable. I can probably just wait it out. Stop pretending you're so tough. Here, take this mushroom. It'll stop the poison for now. You can thank me later. It's getting really hard to see. I'm starting to regret coming down here. I was regretting it minutes ago. Oh, wow. This is beautiful. Do you think the villagers know about this place? Our search has not been in vain. Let's clear this area. Надо отметить, что пещеры эти весьма развилистые, и загадок здесь намного больше, чем в Прогалине или в лесу Абадис. Жаль, дойти до них пока что нам не суждено. Да, и отмечу, что монстры тут уже много сильнее и более страшные, чем те, что обитают на поверхности. Даже большие каменные големы имеют щиты, в отличие от гигантов. В прошлом прохождении я с трудом попадал в их паттерны. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит, когда у меня нет бомбит у меня? Так что я лучше помолчу. Здоровее буду. Вскоре мы наткнемся на... не знаю, кто это. Лунтик какой-то. Он не похож на монстров. Следуем потихоньку за ним и очищаем пещеры от нечисти. Здесь ее предостаточно. Прелесть прокачки Даста в том, что каждый новый камень навыка, вложенный в один из атрибутов героя, повышается в арифметической прогрессии. Так можно уже серьезно усилить атаку и другие аспекты, а в конце медленно прокачивать здоровье. Следующий блок усиления открывается только, если прокачаны все 4 аспекта главного героя равномерно.
А также я советую заранее озаботиться фармом материалов из монстров. Это сослужит хорошую службу нам в будущем. Мешков с деньгами много не бывает, а чем дальше, тем сильнее враги и тем дороже снаряжение. И в частности, еда, которая помогает не погибнуть Дасту. Тактика проста. Не зазорно будет убить несколько каменных големов или огромных ядовитых пещерных пауков. Их части тела очень дорогие и выбиваются редко. Потратьте 10, максимум 15 минут. И последний совет. Как можно быстрее приобретите кольцо мусорчика и кольцо шахтера. Они увеличивают шанс выпадения лута и золота. К слову о пещерах Кирамон. Мне не хватает воображения, чтобы описать их внешний вид. Но они достаточно красивые и похожи даже чем-то на застывшую лаву или магму. Есть ли у вас, зрители, какие-то размышления на этот счет? Разве что здесь характерные белые светящиеся грибы и деревья, очень красиво освещающие темные пещеры. Мы продолжаем преследовать Лунтика, заходя в рощу ядовитых кустов. Спасибо разработчику, что яд этих кустов не такой сильный, как у монстров, который, кстати, сносит половину хп, если не съесть противоядие. Просто советую посмотреть на то, как я проходил через эти заросли пузырчатых грибов. To serve. Your transaction is most appreciated. А еще мы встретим овечку за завалом. Ладно, потом вернемся. Лунтика мы наконец-то догнали, и он, подобно Корбину, попал в ловушку с двумя каменными големами в зарослях ядовитых кустов. Ребята, я вам покажу, как мне не повезло проходить этот мини-босс-файт, когда 2 года назад я делал игрофильм. Потому что сейчас, я склонен полагать, мне очень повезло. Очень повезло. And there he goes again. You're welcome, kid.
Come now, Dust. He's obviously terrified. Let's go find him and maybe get out of this raining death. В итоге мы добежали аж до очень, знаете, милой подземной деревни лунтиков, Мадпот. Простите, я просто не знаю, они похожи чем-то на лунных созданий. Лучше послушайте чарующие объятия этого красивого эмбиента. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Let's hop on over. There he is! Your father's gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, Mama. Goodness, what would I do if you gotten yourself hurt? Ah! Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers. She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Далее следует знакомство с жителями Мадпот и нашим лунтиком. Я пока что помолчу, но заранее скажу, что это какая-то отдельная нетитульная раса подземных существ Элизиума. Хотя сначала наше знакомство было не очень хорошим, а Мамоб была готова ударить нас ложкой правосудия, от помощи они тоже не откажутся. Не говоря уже о том, что отец Бопа вот-вот умрет без целебных источников. Well, our healing wells have gone and run dry, and my pa's done gotten real sick. That's why I went out, to find some more of that water. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water, but just a few weeks ago, they dried up to nothing. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Thanks? So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word. Для любого существа это будет достаточной мотивацией к действию. Я же скажу, что опять очень повезло Мадпоту, что Даст прибыл буквально в последний момент, если чудища из пещер полезли на поверхность из-за пересохших источников воды. Пока что можно прогуляться по деревне. You'll save my pa, won't you? Please, Dust. You gotta help him. I had you pegged all wrong, stranger. Please, talk to the lady. See if you can get our waters flowing again. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Следующее знакомство у нас с девочкой Смол Боб. It's a pretty kitty cat. What, me?
She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dolt. I'm a nimbat. Is that what you're called? A nimbat? Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Just do something. It's trying to grab me with its little child hands. Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Hey! Ooh, I want her. She talks. I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look! That must be Reed's box! Do not open the box. Tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew. Good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Yeah, way too much responsibility for... Hey! Верхнюю границу деревни сторожит, если так можно сказать, дряхлый старик Блоб. Весьма некультурный старик. Well, hi there, big fella. Am I hearing the local gossip right? You and your flying mongoose are gonna save our village? What the heck is a mongoose? Несмотря на очень безобидный вид, эти существа разумные. Они завалили все входы в свою деревню так, чтобы никто кроме них пройти не смог. Однако это единственный путь к леди. Блуд, как охранник, даст нам красный камень резонанса от ворот в подвал деревни. И там мы сможем наконец-то найти навык скольжения. Плюс поможем старику найти его палку-колотушку. Он как раз ее там потерял, но рисковать спуском вниз даже я бы не стал. Ради сохранности самого дедули. All right, Blop. If I should come across your hittin' stick, I'll be sure to pick it up. You done find my stick? No? Well, what are you doing standing around here? How am I supposed to hit things without my special hitting stick? Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town? Другая жительница Мадпот, Слоу-Хоп, гораздо более приятная в общении женщина. И видно уже взрослая, раз уже знает, кто такие нимбат, имеет представление о поверхности. Она и ее муж Гаппи тут выращивают съедобный мох, но источники пересохли и нас просят еще найти красного моха для похлебки. Отказать в помощи Слоу-Хоп было бы, наверное, преступлением. I could always help you find some of that red moss if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave Mudpot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Последний обитатель подземной деревни – фермер Гаппи. Well, good evening, youngin. How does anyone know what time of day it is down here? Все жители деревни Мадпот имеют американский деревенский акцент. Гаппи же явно тоже пожилой житель подземелья. И у него тоже проблема. Помните черную овечку, что мы нашли по пути в деревню? Так вот, они убежали из загона, и их больше, чем одна. Гаппи обещает нам вознаграждение, если мы их всех вернем. Думаю, это будет благородный поступок, плюс ресурсами с нами тоже поделится.
I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There's 6 of them out there somewhere. Believe you me, they're in for a good talking to when I get my hands on them. Wait, did you just... Did you just put that thing in your inventory? Yeah? What? Okay then. Дальше спускаемся в подвал Мадпота. В подвале нет монстров, но есть более страшные вещи. Подземные потоки воздуха, ядовитые кусты и шипы. Шипы, которые оттараканят Дасту 2/3 здоровья, если приземлиться на них. У автора, видимо, ностальгия по Денди и Сеге проснулась. Тогда очень любили насовать смертельно опасных колючек куда ни попадя. Тут даже выгоднее идти в размен с ядовитыми кустами, чем задеть своим хвостом эти сталагмиты. В подвале имеется несколько сундуков, несколько тайников, до которых нам еще не долезть, и записки, чей юмор, увы, ускальзывает от меня. Важно то, что мы добрались до самой глубины подвала Мадпот, нашли навык скольжения и колотушку блока. Hello again, my friend. I suspected you would return. Your transaction is most appreciated. Thank you. Теперь мы можем пройти на запад от деревни, чтобы найти леди и восстановить поток целебной воды. Блоб как раз нас еще попросит найти части тела зубастых рок-хаундов и пальцы троллков. Напомню, будьте осторожны, големы ошибок не прощают. И выбейте из каждого монстра 2 части тела, чтобы в конце игры у вас был полный комплект материалов, чтобы вы продали их нашему загадочному торговцу и у вас были материалы для крафта. Из новых дополнительных сложностей в пещерах у нас будут каменные обвалы и кромешная темнота. А представьте, что под вами еще будут смертельно опасные сталагмиты. Как вам такая прогулочка? Вы потом не напьетесь горячего какао и кренделей, чтобы восстановить здоровье Даста. В такие моменты я вспоминаю, что на легком уровне сложности пьедесталы сохранения восстанавливают аж 70% здоровья Даста. Это же невероятно крутая вещь, если подумать. Это уже не просто точка сохранения, а настоящий реликт прошлой эпохи, который может исцелить героя своей магической аурой. Круто же звучит, ну круто! Пещеры Керамон также не обделены большими водопадами и озерами. Я прямо-таки поймал флешбеки из старой игрушки Хоббит 2003 года. Там тоже были такие красивые локации.
Долгая дорога нас таки приведет к леди подземелья, и тут тоже мне следует помолчать. Леди не так проста, как может показаться. Who are you? I am Dust, and this is Fidget. We came from Mudpot seeking the one they call the Lady. Their springs have dried up, and I'm here to find out why. You would dare enter my domain and question me? Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect. I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserved for all powerful beings of the realm. Okay, Dust, maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life. You, a surface dweller, would dare to question my actions? Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land's surface dweller. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water so I could stop the violence. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is the sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare yourself. I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Gaius' campaign. So be it, surface dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters! What have you done? Knock some sense into you, I hope. I can feel the darkness slipping from her soul, Dust. We have done it. She is now safe. Are you all right, Lady Tethys? What is this darkness Aura speaks of? I saw what your general was doing. I could feel the souls of all the innocents he killed screaming for help. And I succumbed to that darkness. That desire for justice, no matter the cost. Justice must be tempered with mercy, Lady Tethys. Otherwise, it is nothing more than revenge. I must apologize, Dust. I see now that you wield one of the blades of Elysian. Had I noticed before, I would have treated you with more respect. Blades of
explain later. We have other, more pressing matters at hand. I know you feel like you were doing the right thing by holding back the waters, but Mudpot needs them now more than ever. Oh, the waters, yes! I only hope it's not too late. Indeed, though your motives were noble, I fear it did little to stop General Gaius in his campaign on the surface. Already I can feel his army's footsteps. They've traveled north, into the mountains. Then we gotta hurry. Ginger was on her way there too. Before you go, perhaps I can repay you for freeing me of my madness. At the base of the northern mountains, there is a grand estate. The baron of these lands is a man named Cain. He knew your general, and if you help him, he will be willing to assist you in your quest to end Gaius' campaign. And how do you know all that? Because I am attuned to the life thread, my dear. I can sense all life through the waters I send to the surface. Now, more than ever, I can feel the despair that all surface dwellers feel because of your general's hatred. He is not my general. Perhaps not now, but I can see you were once very close to this General Gaius. You can see into my past? Your soul is fragmented, like a shattered mirror. I can only see reflections in the broken pieces, and what I see makes little sense, even to me. There are powerful forces at work within you, Dust. How a living creature could carry such a shattered soul is beyond my understanding. However, that doesn't matter now. Итак, давайте еще раз переварим все то, что нам рассказала и показала игра. Леди Тетис настолько могущественное существо, что почти можно сравнить с Истори Средиземья, если не с самими Валар. Она, ослепленная ненавистью, с крайней неосмотрительностью и дерзновением решила, что вправе решать, кому жить, а кому умереть. Генерала Гая она назвала похожим на Даста, убийцу с разбитой душой. Эти слова точно были про генерала Гая. Леди Тетис прямо цитировала второй трейлер игры, если даже не она сама была тем самым голосом из трейлера. Leads the greatest army our world has ever known, spilling innocent blood. И ее логика ясна. Если она своеобразный дух-хранитель Элизиума, она могла бы остановить поток воды. Как бы сказал Ведьмак, меньшее зло вместо большого зла. Здесь игре не хватает масштаба событий. Если не фантазировать и забыть слова Фиджет, что тут пересыхают целые реки, можно подумать, что речь просто о каком-то маленьком поселении лунтиков. Автору нужно было как-нибудь показать, что леди Тетис не просто выключила речку рядом с деревней Аврора, что уже по-хорошему в нашем мире потянуло бы на экологическую катастрофу, а то, что ее действия грозят в итоге вылиться в смерть Элизиума. Тогда бы Даст был бы в большем моральном праве, нежели леди Тетис. Но вы тут опять все спихнули на вездесущего генерала Гая. Он что, дементор какой-нибудь? Или дедушка Нургл? Адептус Астартес молчать! Она настолько, простите, охренела, что даже слушать не стала Даста и решила того, ну знаете, как в 90-е, завалить по беспределу. И хотя она очень сильная, Даст был сильнее. А потом оказалось, что это все ненависть, абстрактная и без контекста. Я уже начинаю думать, что эмоции в мире Элизиума обладают своей энергией и чакрой. А ненависть — это уже какое-то родовое проклятие клана Учиха. Или даже круче, это одурманивание жнецов из Mass Effect. Второй важный нюанс. Леди Тетис преклонила колено перед Дастом, увидев в его руках клинок Элизиума. Помните, я говорил об Исторе Средиземья? Арах же сейчас в наших глазах становится таким же авторитетным, как Гендальф. Нет, даже как Гендальф Белый. Но и нам дали наводку на поместье некоего барона Кейна. И леди Тетис во второй раз за всю игру объясняет суть такой вещи, как нить жизни. Очень красивый момент. Очень похоже на идею лайвстрима из вселенной Final Fantasy VII. И третье.
у Даста не просто потеря памяти. Его душа разделена, как разбитое стекло. Я для наглядности покажу вам разбитое стекло. Представьте то, насколько Даст разбит внутри. Помните, я говорил о том, что у Даста явно проблема не в амнезии. Если сама леди Тетис признает могущество и силу души Даста в ее разбитом состоянии, что же случилось с главным героем? Помните эту фразу из трейлера? Realm has fallen to fade. We dare not even ask for a hero, for no creature should suffer so to mend this broken land. Что же с тобой случилось, Даст? Леди Тетис открывает нам короткую дорогу в Мадпот, и мы спешим к отцу Бопо. Apologies, Lady Tethys, but we must make haste. There is a villager in Mudpot who is very close to death. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust, and good luck. You have my thanks, Dust. Please, hurry back to Mudpot. Fancy that. A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surface. But right now, we should find Bopo. Lady Tethys seemed convinced we would arrive too late. We'll get there in time. We have to. We did everything we were supposed to. You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes even your best is not enough to avert fate. Come, let us make haste to the village. Dust, look! The water's running! You did it! We came back as soon as we could. Where's your mother? She's inside with Pa. Once the water started flowing again, she brought it right in for him. Oh, look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Bopo, darling, please come inside. Mama? What is it, Mama? He held on as long as he could, but it just weren't enough. Huh? Oh, no! You can't go! Dust got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But we got the water running. We failed, Fidget. We weren't fast enough. Damn it! We weren't fast enough! Dust, you stop that moaning right this instant! You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago. But I think the hurt was just too hard on him. Pa, didn't you hear? I got the water running. Pa! Pa! Master, let's give them a moment alone.
understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass, and there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Ara. Did you know? Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. And it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Ara? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Ara? What am I even doing here? Stop yelling! Just please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were. I don't even care if you used to work for that general guy. Because you're Dust now. Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good, and that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. Я возьму на себя смелость дать комментарий. Где игра хороша, там она действительно хороша. В игре ты ощущаешь до дрожи весь фатализм ситуации и истерику Даста. В моменте ты, как и Даст, орешь на Арха, потому что для него все просто. Если эта проклятая нить жизни зовет, будь добр на тот свет. Доктор сказал в морг, значит в морг. Меня до сих пор поражает даже не сама ситуация. Я православный христианин и не просто понимаю, но и хорошо осознаю эту ситуацию. Но то, как Арх говорит свои слова. Арх говорит об этом так хладнокровно, с таким фатализмом, что тут вся правда на стороне Даста. Напомню, он вообще без памяти и без контекста ситуации. Тут буквально весь отряд был готов развалиться на куски. Вот эта фраза «Ты добрый, а значит тебе еще есть дорога к спасению». Меня даже сейчас, пока я пишу этот сценарий, просто выбивает из колеи. Чтоб вы понимали, это прямо-таки какой-то божественный суд католиков. А на этом суде я чертов еретик, я ж православный, я жить хочу. Вот прочувствуйте это ощущение. Тут буквально Фиджет, как суперклей или Питер Паркер с поездом, удерживает обоих и вбивает в Дасту в голову правильную мысль. Ты тот, кто ты есть сейчас, потому что видит Бог. Даст бы сейчас выкинул бы этот клинок к чертовой матери. And with these final words,
we commit Popop's essence to the life thread, where he joins all who have come and gone, who were and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye, my love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mudpot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back though, right? You gotta make sure you come back. I can't. Oh. I promise. Are you okay, Bopo? Is there anything I can do? It just doesn't seem real. Pa's gone and I wish... What is it? Well, I wish I could give him a proper send-off, you know? My whole life he'd been telling me about visiting those snowy mountains on the surface. And now he'll never get to see it. Not unless I help him. Dust, do you think somehow you can try and get me some snow? I think Pa would really appreciate it. Of course, Bopo. I understand. When I'm in the mountains, I'll remember to bring you back some snow. Promise. Thank you, Dust. Oh, thanks so much. Honestly, Dust? Snow? How do you intend on keeping it cold? This is important to him, Fidget. We'll find a way. You did your best, Dust, and for that I am grateful. We'll manage somehow. We always do. Are you ready to leave, Dust? I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor Lady Tethys mentioned. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow. The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood Death Gulch and Endless Pain Hill? It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something nefarious emanating from its foundations. Well, that's great! Really, I'm excited. How about you, Dust? You excited? I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. Мне серьезно необходимо было выдохнуть. Я вообще молчал, вы сами слышали. Мы идем в такое место, от которого за 1000 километров несет негативной энергией. Но сначала нам надо завершить незавершенные дела. Во-первых, отдать Флоу-Хоп красный мох для похлебки, найти овец Гапи и помочь старику Блопу. Hello again, Flo-Hop. Hello, young man. I hope you're well. We found some clumps of red moss for you. Oh my, yes. These are lovely. They'll last me for quite a while. Here, why don't you stay for a while and have some soup? Guaranteed to be the best soup you've ever had. I appreciate the offer, but we're kind of in a rush. So we'll take it to go. That's a great idea. All right, here you go. Enjoy now. Thank you, Flo-Hop. Take care.
За кадром еще советую сходить в другие локации, открыть сундуки, пока лут актуален, и пройти испытание Кирамон. Следующая глава будет очень тяжелой, если вы, не задумываясь, броситесь вперед по сюжету. Кстати, об этом. Наш таинственный друг-торговец подтверждает, что вся долина ожила и наполнилась водой. Вот тот масштаб, о котором я просил игру. Игрок должен ощущать, что его действия отражаются на мире игры, даже если это будет за кадром геймплея. И как обычно, этот торговец крайне подозрителен. Yes, well, we did what needed to be done. As must we all, my friend. What did you find down there? If you don't mind my asking. A powerful creature who was misled by her own rage. Fortunately, we were able to knock some sense into her. And for that, this world is grateful. Take care, my friend. Here you go, Blop. 4 Trollk fingers. Don't spend them all in one place. Woo, Daisy! Bet I could play the piano with these puppies. That's assuming I know what a piano is. You done right by me, son. Here's a little token of my appreciation. Tell you what, since you're in the hunting mood, maybe you could help me with my tape. I don't see how those two things relate. Also, I don't want to see how those two things relate. What's wrong with your teeth, Blop? Aside from the fact that I only got one left, I've been wanting to construct me some dentures. And if you can bring me 10 rockhound teeth, I've been sitting pretty. Smiling pretty. While I'm sitting. I've been keeping track of all the things people have asked you to do, Dust. This is probably the creepiest one so far. Here's 10 rockhound teeth, Blop. I'm sure your new teeth will be the talk of the town. I think I'm all set. Thank you, son. Ain't no one gonna tell Blob he can't eat corn no more. Welcome back. Do you sell children's toys? Or more specifically, Nimbat dolls? A Nimbat doll? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like that in stock. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you, assuming I had the proper materials. Let me see. With some cotton, fabric, and dye, I'm certain I could make a wonderful Nimbat doll for you. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. What's to feel uneasy about, Fidget? You're adorable. I think I might have him make another fidget doll that I'll just hang on to. Forever. I don't know you anymore. Wonderful! Now, if your companion will just lie down on this fabric. Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. Done. See how well I've captured every nuanced curve? See? You can use this to measure your doll. It's perfect! No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen.
shut up and make this stupid doll. Okay. Just give me a moment. Some cotton here, few stitches there. Maybe a little more cotton up there in the head area? I don't think you're accurately capturing the pure size of Fidget's head. My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. And voila! Another happy customer. And I even had enough material to make an extra one. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobop, but here we go. I'm not talking to you anymore. We found your sheep, Gappy. They didn't seem too concerned about being lost. I honestly have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool from my flock. Trust me, this is prize stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mudpot. Welcome back, Dust. We always enjoy your company. Okay, Smobop, here's a fidget doll for you. Better than the real thing. Ooh, she's pretty. Here, you can have this. Thanks, Smobop. Bob gave it to me a little while ago. He found it near the surface, I think. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my doll. I love her so much. Love, love, love. You found it! Quickly, give it to me! Relax, Reed. It's just a box. Just a box? No, it's not just a box. Didn't you hear it whispering to you? The whispers. The lies. I'll say. They told me the box was filled with cupcakes. I opened it up and nothing was inside. Oh, no, you opened the box! Why did you open the box? I told you not to open the box! Quick, take it back! I can't hold this! Hey, what are you doing? I thought you wanted your box back. I went through a lot of trouble getting that. Yeah, we had to find this girl in Mudpot and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, it was a bit roundabout. Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison, and now it will consume your very soul! Okay, Reed, I really think it's time you went inside and got some sleep. I think... Wait, what's happening to me? There's something wrong with me. Reed, what was that? What's going on? I feel weak. Like something's sucking the life right out of my body. Then it's already started. Oh, why did you have to open the box? I said not to open the box! Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. That's in the past. We can't change that. We should be focusing on the future and, less about me. The presence inside this box, it latches onto your soul, tries to take over your mind. The only way to stop it is to break the barrier between body and soul. In other words, Dust, you will need to kill yourself. Reed! It really is the only way, Dust. You mustn't take too long, or you could end up like me. You know what? I love this plan. I'm happy to be a part of it. Shut up, Fidget! I
can feel my life draining away every moment. Reed, what do I have to do? Travel outside the village, pick a fight with some monsters, and lose. If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Dust, you can't seriously be considering. Fidget, I don't have time to argue. I can feel it draining my life away. We need to get out of the village and fast. Your son is mine. Did that do it? Are you okay now? I think so, yeah. As soon as I took that killing blow, I felt something, like a weight lifted. We should check in with Reed. Yeah. The sooner you get rid of that box, the better. You were right, Reed. Somehow that killing blow managed to shake the presence free. I'm back to my normal self again. I'm glad that's the case. Anyway, I was planning on using this revival stone on you if my plan didn't work, but it should still serve as an adequate reward. Wait, what do you mean if your plan didn't work? Well, it did, didn't it? So now I have no use for this revival stone, and you can take it. Hopefully you'll never have to use it. Yes, well, you keep that box under lock and key. We're just lucky that kid down in Mudpot had the common sense not to open it. I will never let it out of my sight again. It's my burden to bear, after all. Good luck, Dust. What else whispers to me? No, it can't be. The trees? The trees themselves whisper an ancient song. Somebody must chop them all down to silence their lies. Goodbye, Reed. Большая ошибка. You honor us with your patronage. Thank you. Fidget, is something wrong? She's been silenced, Dust. While in this state, she would be unable to cast her projectiles. Fortunately, the effect is only temporary and will fade over time. You mean Fidget can't talk now? At all? That's terrible. Really awful. Not sure how I'll get by.
General Gaius, you asked for me? Your report, Commander. What news do you bring? Our scouts believe he is alive, General, but his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Siramon Caverns and saved a village of natives. As I understand it, his actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you.